Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So, vamos a leer de Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 14, los pasatiempos de infancia de Śrī Caitanya. Seguimos con el verso 56, pero vamos a luego leer desde el 48, donde empieza ese pasatiempo. So we're reading from Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 14, which is titled Lord Chaitanya's Childhood Pastimes. We have, we don't have yet, but it will come here, text number 56 of the 14th chapter. But we'll read later from 48, which will describe the whole pastime, beginning right there. Okay. Eso es Bengali, this is Bengali, so the last A is not pronounced. Santosh and Rosh. Los As sin raya son como una O abierta O. Okay, so, and generally the V, Vara, is Bara. So we try some. There's no Bengali here who will laugh. No hay ningún Bengali aquí que se va a reír. Bien. Varashuni Kanya Gonera Antare Santosh. En realidad, el Ganera no se pronunciará, porque tiene que haber en la métrica. Varashuni Kanya Gonera Antare Santosh. Bahire Bartson Nakare Kari Mityarosh. Varashuni Kanya Ganer Antare Santosh. Bahire Bartson Nakare Kari Mityarosh. Varashuni Kanya Ganer Antare Santosh. Bahire Bartsana Kari Mityarosh. Varashuni. Hearing the benediction is al oír la bendición. Kanyaganer of the girls, de las muchachas. Antare, within, interior. Santo, very much satisfaction. Muchísima satisfacción. Bahire, externally, externamente. Bartsana, rebuking, riñendo. Kare, they do. Ellas hacen. Kari, making, haciendo. Mitya, false, falso. Rosh, anger, enfado. Enfado. So this verse says, hearing this benediction from Śrī Caitanya Mahaprabhu, all the girls were inwardly very happy, but externally, as it is natural for girls, they rebuked the Lord under the pretense of anger. Al oír de Śrī Caitanya Mahaprabhu esta bendición,
Todas las niñas se alegraron mucho interiormente, pero exteriormente, como es natural en las niñas, riñeron al Señor fingiéndose enojadas. So, what benediction are we talking about? ¿De qué bendición se trata? Vamos atrás. We're going to go back to see what's happening here. What is this benediction? So we start to read from 48, verse 48, el verso 48. Un segundo aquí. 48. So, sometimes, these are the childhood pastimes, los pasatiempos de la infancia, sometimes the Lord would go with other children to bathe in the Ganges, and the neighboring girls would also come there to worship various demigods. A veces el Señor iba a bañarse al Ganges con otros niños, y también iban las muchachas del vecindario para adorar a diversos semidioses. When the girls engaged in worshipping the different demigods after bathing in the Ganges, the young Lord would come there and sit down among them. Cuando las niñas, después de bañarse en el Ganges, estaban adorando a los diferentes semidioses, el joven Señor iba allí y se sentaba entre ellas. Addressing the girls, the Lord would say, dirigiéndose a las niñas, el Señor decía, "Worship me, and I shall give you good husbands or good benedictions. Adoradme a mí, y os daré buenos esposos o buenas bendiciones. The Ganges and Goddess Durga are my maidservants. Madre Ganga y la diosa Durga son mis sirvientas. What to speak of other demigods, even Lord Shiva is my servant." Sin mencionar a los demás semidioses, incluso el Señor Shiva es sirviente mío. Without the permission of the girls, the Lord would take the sandalwood pulp and smear it on his own body, put the flower garlands on his neck, and snatch and eat all the offerings of sweetmeats, rice, and bananas. Sin pedir permiso a las niñas, el Señor tomaba la pulpa de sándalo y ungía con ella su propio cuerpo, se ponía los collares de flores al cuello y arrebataba y comía todas las ofrendas de dulces, arroz y plátanos. All the girls became very angry at the Lord for his behavior. Todas las niñas se enfadaron mucho con el Señor por su conducta. "Dear Nimai," they told him, "you are just like our brother in our village relationship." Querido Nimai, le dijeron, en nuestra relación contigo en la aldea, tú eres como un hermano. Dios, la opulencia de Málaga. Hay que ver, esto solamente hay aquí, ni en la India, prácticamente. 53, a ver. So now his benediction. Therefore, it does not behoove you to act like this. Don't take our paraphernalia for worship of the demigods. Don't create a disturbance in this way. Por tanto, no es propio de ti hacer esto. No nos quites nuestra parafernalia para adorar a los semidioses. No molestes de esta manera. The Lord replied, "My dear sisters, I give you the benediction that your husbands will be very handsome." El Señor contestó, "Mi queridas hermanas, os doy la bendición de que tendréis unos esposos muy apuestos. They will be learned, clever, and young, and possess abundant wealth and rice. Serán instruidos, diestros y jóvenes, y poseerán riquezas y arroz en abundancia. Not only that, but you will each have 7 sons, who will all live long and be very intelligent. No solo esto, sino que además cada una de vosotros tendrá 7 hijos, que vivirán largas vidas y serán
muy inteligentes. And now it's today's verse. Ese es el verso de hoy. Hearing this benediction from Śrī Caitanya Mahaprabhu, all the girls were inwardly very happy, but externally, as it is natural for girls, they rebuked the Lord under the pretense of anger. Al oír de Śrī Caitanya Mahaprabhu esta bendición, todas las niñas se alegraron mucho interiormente, pero exteriormente, como es natural en las niñas, riñeron al Señor fingiéndose enojadas. Purport. Significado. This double dealing is natural for young girls. Esa doble actitud es natural en las muchachas. When they are satisfied within, they externally show dissatisfaction. Cuando están contentas interiormente, exteriormente muestran enfado. Such feminine dealings are very palatable to boys who try to make friendships with them. Esas maneras femeninas son muy agradables para los muchachos que tratan de hacer amistad con ellas. Sin comentario, no hace falta, no comment necessary. We all know this by experience. Casi todos lo sabemos por experiencia. 57. When some of the girls fled, the Lord called them in anger and advised them as follows. Al escapar algunas de las niñas, el Señor las llamó enfadado y las aconsejó de la manera siguiente. If you are miserly and do not give me the offerings, every one of you will have an old husband with at least 4 co-wives. Si sois tacañas y no me dais las ofrendas, todas vosotras tendréis esposos viejos y al menos 4 co-esposas. Con una sería pelea, que refiere 4, ¿no? If there's only 1 co-wife, there will be a battle. So what to speak of 4 co-wives? Prabhupada's purport, one of those controversial purports which are not anymore applicable to us in one sense. Well, we'll see. Uno de esos significados polémicos que ya no son, no los vamos a seguir. In India, in those days, and even until 50 years ago, polygamy was freely allowed. En la India, en aquellos días, incluso hasta hace 50 años, estamos hablando de los años 20, so this is the 20s, 1920, se permitía la poligamía en toda libertad. Any man, especially of the higher caste, the Brahmanas, Vaishyas, and particularly the Kshatriyas, could marry more than 1 wife. Todos los hombres, sobre todo los de las castas superiores, los Brahmanas, los Vaishyas, y sobre todo los Kshatriyas, podían casarse con más de una mujer. In the Mahabharata, or the old history of India, we see that Kshatriya kings especially used to marry many wives. En el Mahabharata, la historia antigua de la India, vemos que sobre todo los reyes Kshatriyas solían casarse con muchas esposas. According to Vedic civilization, there was no restriction against this, and even a man more than 50 years old could marry. Según la civilización védica, no había restricción a esa costumbre, e incluso un hombre de más de 50 años podía casarse. Ánimo, ¿no? Que hay algunos todavía. But to be married to a man who had many wives was not a very pleasing situation because the husband's love would be divided among his many wives. Pero estar casada con un hombre que tuviera muchas esposas no era una situación muy agradable, porque el amor del esposo había de dividirse entre sus muchas esposas. To punish the girls unwilling to offer him the Naivedya, Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu apparently wanted to curse them to be married to men who had at least 4 wives. Para castigar a las muchachas reticentes a ofrecerle el Naivedya,
Aparentemente Śrī Caitanya Mahaprabhu quería maldecirlas a que se casaran con hombres que tuvieran por lo menos 4 esposas. The social structure allowing a man to marry more than one wife can be supported in this way. La estructura social que permita al hombre tener más de una esposa puede apoyarse de la siguiente manera. Generally, in every society, the female population is greater in number than the male population. Generalmente, en toda sociedad, el número de mujeres es mayor que el de hombres. Therefore, if it is a principle in the society that all girls should be married, unless polygamy is allowed, it will not be possible. Por lo tanto, si es un principio de la sociedad que todas las muchachas se casen, a menos que se permita la poligamia, esto no será posible. If all the girls are not married, there is good chance of adultery. And a society in which adultery is allowed cannot be very peaceful or pure. Si no se casan todas las muchachas, hay gran posibilidad de adulterio. Y en una sociedad en la que se permite el adulterio no puede ser pacífica ni pura. In our Krishna consciousness society, we have restricted illicit sex. En nuestra asociación para la conciencia de Krishna hemos restringido el sexo ilícito. The practical difficulty is to find a husband for each and every girl. La dificultad práctica es encontrar un esposo para cada una de las muchachas. We are therefore in favor of polygamy, provided, of course, that the husband is able to maintain more than one wife. Por lo tanto, estamos a favor de la poligamia, con tal que el esposo, por supuesto, sea capaz de mantener a más de una esposa. Text 59, el verso 59. Hearing this supposed curse by Lord Chaitanya, the girls, considering that he might know something uncommon or be empowered by demigods, were afraid that his curse might be effective. Al oír la supuesta maldición de Śrī Caitanya, las niñas, pensando que pudiera tener algún conocimiento misterioso o que quizás los semidioses le hubieran dotado de algún poder, estaban asustadas de que su maldición pudiera ser efectiva. The girls then brought the offerings before the Lord, who ate them all and blessed the girls to their satisfaction. Entonces las niñas llevaron las ofrendas ante el Señor, quien las consumió y bendijo a las niñas hasta su plena satisfacción. Y el último verso. When this cunning behavior of the Lord with the girls became known to the people in general, it did not create misunderstandings among them. Rather, they enjoyed happiness in these dealings. Cuando la gente se enteró de las picardías del Señor hacia las niñas, no se crearon desavenencias entre ellos. Por el contrario, todos disfrutaban con esas actividades. All right. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmittam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Śrī Caitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what to say about this? We have 20 minutes. Any comments or questions? No? ¿Está todo claro? ¿Poligamia es buena? En el comentario de Prabhupada, del verso
decir a entender que estamos a favor de la poligamía, pero con el sexo ilícito, ¿no? Siempre restringido el sexo ilícito, claro. Hombre, no la idea, yes. So, question is polygamy, restricting illicit sex. The point is if there's no, if the girls are not married, ¿no? Si las muchachas no están casadas, buscarán a algún hombre. So then, if they're not married, then their connection with any other man is illicit, ¿no? Cuando no están casadas y tienen relación con algún hombre, es una cosa ilícita. So polygamy, the idea is that everybody can, all the girls can become married, ¿no? La idea de la poligamia es esa, que se da la oportunidad que todas las mujeres pueden casarse. Although there may be less men than women, that's the problem Prabhupada explains, ¿no? Aunque haya menos hombres que mujeres, y eso es el problema que Prabhupada explica. Now, of course, when this was written, then the GBC told Prabhupada, we can't do this. This is not allowed in Western countries, ¿no? Cuando esto se escribió, luego el GBC informó a Prabhupada que esto no podemos poner en la práctica porque en los países occidentales es prohibido la poligamia. So then there's a law, ISKCON law, no polygamy allowed. ¿No? Tenemos una ley en ISKCON que no se permite la poligamia. Because then also history, our history, as far as I know, we know, there were some devotee men who took advantage of this immediately and got involved with more than one wife, so-called wife. ¿No? Porque la historia es que algunos hombres en ISKCON aprovecharon inmediatamente ese significado y tenían un pequeño harem, unas cuantas mujeres a su disposición. Luego, de todos modos, eso no dio ningún buen resultado como podemos imaginarnos, ¿no? This didn't give a very good result. Anyway, but the principle is just this Vedic society, Vedic civilization. So it's, I mean, at least theoretically, we should not reject this, ¿no? Eso es un principio en la civilización védica. Por lo menos en teoría no se debe rechazar. Because today, for sure, women will not agree to this idea, ¿no? I think, ¿no? Porque hoy día, seguro, no sé si alguna mujer está de acuerdo con esa idea. Seguramente no. And for good reasons, because there's no qualified men anyway. En Kali-yoga practically, ¿no? Y con buena razón porque prácticamente no hay hombres cualificados que pueden mantener satisfechas, ¿no? Más de una, ya con una es difícil, más de una imposible. Okay? It's going to be difficult just to satisfy one wife, so what to speak of more than one. And if you have four, then it's the fifth, ¿no? Y cuando hay cuatro, eso es la quinta. Imagínate. So only Krishna can do this, 16,108. No problem for him, ¿no? Solamente Krishna puede hacer eso con 16,108. And Prabhupada always explains it was not that, you know, one of the queens was just waiting and dissatisfied because her husband doesn't appear. He is all with all these other queens, ¿no? Y Prabhupada siempre explica que no es que una de las reinas, por ejemplo, está como esperando y insatisfecha porque el esposo no viene, está con otras reinas. No. Krishna was with every one of them at the same time, ¿no? Krishna estaba con cada una de ellas al mismo tiempo. And each one had a palace and had children and had the full attention of the husband, ¿no? Y cada una de ellas tenía su palacio, sus hijos y la plena atención del marido. So, but that only Krishna can do. If there's one man and five women, yes, four have to wait. When he's finished with one, then the next one and the other three have to wait. And so anyway, no, esa es una situación un poco delicada, difícil, cuando hay 5 mujeres y está con una y los 4 tienen que esperar y luego, en fin, podemos mejor no imaginar lo que puede pasar ahí. A ver, ¿quién era la ladies first? A mí lo que me ha llamado la atención es que ha mencionado que incluso un hombre de 50 años puede hacerlo.
me ha llamado la atención porque, claro, entonces, si a los 50 años empieza a hacer una familia, ya para los 70 tendrá 20 años el primer hijo, y entonces, ¿cuándo será que va a empezar la vida espiritual? Por eso no es recomendado. Yes, the question is, it was mentioned here that in this Vedic civilization, even somebody with 50 years could marry. And then the question is, if you do that, and then when you're 70, then maybe the children are a little bit grown up. So when will spiritual life begin? So therefore, generally, Prabhupada just says the opposite, what he says here. Por lo general, por lo tanto, Srila Prabhupada dice justo lo opuesto a lo que dice aquí. And that is Panchavardam Vanam Vrajet. Once you hit 50 years, you could go to the forest. You give up family life. ¿No? Él dice que cuando uno llega a los 50, tiene que ya pensar en abandonar la vida de familia e ir al bosque. Vanaprastha, Vanam Vrajet. And why? The idea is you married when you were 25. ¿No? La idea era tú te casaste cuando tenías 25. Then you had your children, and when you are 50, they're all grown up. They're all over 20. ¿No? Y cuando tienes los hijos temprano, cuando tienes 50, los hijos son todos mayores, más de 20. So then you can retire. ¿No? Uno se puede retirar. There's no more family life, really. No? Once the children are grown up and out of the house, there's no more family life. Shouldn't be. ¿No? Cuando una vez los hijos son mayores y ya están fuera de casa, no hay más vida familiar. No debe haber. So therefore, then it's the Vanaprastha stage. ¿No? Es la etapa de Vanaprastha. In Vedic times, it means really you go out of home. ¿No? En la civilización védica realmente significa fuera de casa. The system, very scientific system. In the beginning, husband and wife travel together to holy places for some time. ¿No? Al principio, el esposo y la esposa van juntos a peregrinaje a un lugar sagrado, dejan la casa. Then they come back after a month or two. ¿No? Vuelven después de un mes o dos. A ver, let's see how things are going. Vamos a ver cómo van las cosas. Oh, everything is going fine. The older sons are taking care of everything. ¿No? Los hijos mayores están a cargo de todo. Then they go again. 3 months, 4 months. ¿No? Se van otra vez. 3, 4 meses. Vuelven. ¿No? And then they come back. Oh, everything is fantastic. Better than before. ¿No? Todo es perfecto. Mejor que antes. So then, at one point, then they just go and don't come back. ¿No? Y algunas veces simplemente se van y no vuelven. We have some stories that, like Prithu Maharaj and Archie, they go to the forest together and then they give up their body there. ¿No? En algunas historias, esposo y esposa van juntos al bosque y finalmente ahí dejan el cuerpo. Even Dhritarashtra did this, ¿no? With his wife. Incluso Dhritarashtra lo hizo. Sorpresa, ¿no? A surprise. He went with Gandhari and then they gave up their bodies in yogic fire. ¿No? Dejaron el cuerpo en el fuego yógico. So Vanaprastha, that stage actually means tapasya. ¿No? La etapa Vanaprastha significa tapasya. No more comfortable home life. No hay más una vida confortable en casa. And then, as Prabhupada explains, if the husband is Brahmanically inclined and qualified and trained up, then he can take sannyas and the wife goes back with the older sons. Y luego, si el esposo tiene inclinación brahmínica y es cualificado, puede tomar sannyas y la esposa vuelve sola como viuda social con los hijos mayores. Sí, es que lo que explican así como la sociedad védica, la permisión eso de poligamia, eso también hay que entenderlo con la perspectiva de la sociedad de entonces. Y que la idea no era para disfrute sexual. Exacto. No, es para proteger a las mujeres. Eso es. Porque los kshatriyas en aquel tiempo solía haber muchas así conflictos y guerras y se morían. Muchos kshatriyas se morían. Entonces había menos hombres kshatriyas, pero las mujeres como no iban a la guerra, había más mujeres en la sociedad. Y kshatriyas se casaban con la kshatriya. Eso era así, con Vaishya, Brahmana con Brahmana.
Entonces, claro, al haber más, claro, es normal que se caigan víctimas. Si no están casadas, se caen víctimas a los gente más. O sea, para dar la protección, se casaban. Y así tienen una protección. Sabe que ya pertenece a tal y tal rey, ¿no? Luego, claro, también la idea no era sexual, es más bien, si como que tengan un hijo o dos, ya se podían vivir su vida perfectamente. No era que el disfrute era diario, estaba esperando el turno, no era simplemente teniendo un hijo, teniendo su marido, ¿no? Con un hombre donde ya están relacionadas. Esa era la idea, ¿no? En principio, una necesidad, más que nada es una necesidad cultural. Sí, y como esa sociedad no hay, pues olvídalo todo. En la cultura occidental, los mormones hicieron eso y quemaban la iglesia, lo echaban de los sitios. En fin. No lo comprendía la sociedad. No, nosotros no practicamos y no permitimos y no está dentro del cuadro. Me ha llamado la atención también de que el señor Chaitanya se dirigía a sus amigos, bueno, Las amigas, sí. Sí, amigas de allí del vecindario, como hermanas. Sí, también a mí me llamó la atención. Como Prabhupada dijo que no se hace, o sea, no nos llamamos no hermanas, sino madre. Anyway, so the Lord can do that. El Señor lo puede hacer. Por eso, no, niño. Oh, yes, okay. So, yes, we noticed that Prabhupada said that Lord Chaitanya, he was addressing the girls as sisters. And generally it's always explained, even if it's a young girl, you address as mother, Mataji. That's Chanakya Pandit's instruction. And Prabhupada always quotes that. Matravat paradareshu. Any other woman that is not your wife is mother, even if she's a young girl. ¿No? Cualquier mujer, incluso si es muy joven, cualquier mujer que no es la esposa, se le considera una madre y uno se dirige a ella como madre, no como hermana. And probably one class he says that, not sister, no hermana. Because I think Gandhi, he later introduced this idea of sister, and so Prabhupada says it's not appropriate. ¿No? Gandhi introdujo de dirigirse a las mujeres como hermana y dijo Prabhupada que no es apropiado. But anyway, Lord Chaitanya, he is not bound by any of these customs. ¿No? El Señor Chaitanya no está atado a esas costumbres. He can call them sisters, no problem. We shouldn't. O sea, él las puede llamar hermanas, pero nosotros no debemos. A las, por ejemplo, hermanas espirituales, tampoco no nos llamamos hermanas. Así lo entiendo yo. Pero yo no entiendo el punto, porque con una hermana, pues, no sé, también es una actitud respetuosa, ¿no? Llamar hermana. No tan. No. Well, let's think about this. Now, the argument is, why not sister? No? But sister is also, you can have some respect for her. Well, that's the point. I don't think you have much respect for your sister. Brother and sister, they're just very frivolous, intimate. It's family. It's not very respectful. Oh, my dear sister, how can I serve you? No. O sea, la actitud de un hermano a la hermana no es tan respetuosa. O sea, yo tengo una hermana. Pero con la madre... La madre sí. Con la madre hay mucha confianza. No en la civilización védica. La primera cosa por la mañana es ofrecer reverencias. ¿Quién hace esto? Sí, no. Mucho respeto. No, por la madre mucho respeto. O sea, en toda la cultura de las familias hindúes, hoy día incluso, la madre muy, muy respetada. No es como, no hay una confianza así tan familiar como quizás en Occidente. Tampoco tanto. Quizás tú has tenido suerte con tu madre, pero por lo general no creo que los hijos tienen tanta intimidad con la madre. Bueno, depende, pero en fin, la cultura védica es respeto. So,
this idea of yes, having respect for the mother, this is Vedic civilization. It's very prominent, actually. Even in, I mean, we can say in Christian the commandments, no? In los mandamientos cristianos, du sollst Vater und Mutter ehren, no? Uno debe respetar a la madre y al padre. Honrar, que es más, ¿no? Fíjate, honrar. ¿Quién? Está todo perdido, ¿eh? ¿Quién hace eso? Who does this nowadays? It's practically lost. I mean, that's Kali Yuga. In time, everything becomes degraded, and just because even in Western society in the past, there was much respect to the parents, and en la sociedad, incluso occidental, en el pasado hubo mucho respeto a los padres y los mayores. ¿Es así? ¿Sí? But then, you know, time destroys everything, no? El tiempo los destruye todo. And then you have just the opposite, actually. Today, sometimes children attack their parents, beat them even, ¿no? Tenemos justo lo opuesto hoy día en algunos casos extremos. Hijos agredan a los padres, los pegan. Ay. O sea, esto es impensable, ¿no? Imagínate, ¿no? Alguien levanta la mano, un hijo sin vergüenza se pelea, de repente le da un puñetazo al padre o algo así. Eso no existe, ¿no? Sí, un demonio puede hacer. Kamsa puso a su padre en la cárcel. Oye, that's Kali Yuga also, Aurangzeb and you know, all these people, yeah. Anyway, yeah, that's, of course, politics. Then you kill your brother and father and whatever just to get power, ¿no? También eso pasa en la política, ¿no? Se mata incluso al hermano, al padre, quien sea, al tío, como no tenemos algunos ejemplos hoy día, ¿no? Uno de esos dictadores, lo que se sepa, ha matado al tío, ¿no? Porque tenía como un peligro de un rival ahí, pues fuera, cortarle la cabeza, ¿no? So we have this example nowadays. Some of those rulers, they killed their uncle because, you know, in the way, becoming like a danger to my power. Anyway, so estamos justo, ¿no? Las 9 en punto, terminamos. Sin más, Hare Krishna, Srila Prabhupada, aquí ya.